Hello, welcome back. In the last session, we were discussing how a varying probability sample or a probability proportional to size sample, in particular, PPS sample was selected. And in this situation, we know that there are two variables. One is the variable under study with respect to different units in the population. And another variable is an auxiliary variable which is called the size of the sampling unit. And that was denoted by X. Okay. And in estimation purpose, the value of X variable is not utilized for the computation of estimators, but the size of the size of the units of the population will be utilized for defining the probability of selection of different units. Okay, so the probability will be depending upon the size of the sampling unit. Okay, and we will see how the probabilities are computed with respect to size of different units. Okay, now let in the estimation of a PPS with replacement sample, we will come to an estimator called Hansen Hurvitz estimator. Such an estimator is going to be exposed now. Let y, as usual, y be the characteristic under study, and capital YI represent the y value of the ith unit of the population, I equal to 1 to n. Okay, and let Pi be the probability of selecting ith unit in the population at any draw. Okay. Now this you should remember, this Pi is defined to be the probability of selecting ith unit in the population at any draw, because now if one unit is selected to your sample, that unit is replaced. So the population will be same for the second selection. Similarly, the population will be same for the third selection, and so on. And probability that the last unit is selected also will be same for any selection. Okay, and you will see how this Pi is computed. That is another issue. Okay, anyway, you suppose that Pi be the probability that I am defining this as capital Pi, be the probability that selecting ith unit in the population at any draw. And you know, sigma over I equal to 1 to n, Pi is equal to 1. Okay, because any unit, as far as first selection is concerned, you know, either first unit will be selected, or second unit will be selected, or third unit will be selected, and so on. One of the units will be selected, so their probability total will be equal to 1. Okay, and you know, the selection probabilities are summing up to 1 because the probabilities of mutually exclusive and exhaustive events are concerned. Okay, and now we define the parameter capital Y bar. Let capital Y bar as usual be the population mean, and suppose that capital Y bar is to be estimated using a PPS with replacement sample of size small I. Okay, and for the purpose of estimation, we first define a population value Zi, that is equal to the y value of the unit I divided by total number of units capital N times the probability that that particular ith unit is selected.
and it is defined for all I. That means Zi is equal to capital YI divided by capital N into Pi, where capital YI is the Y value of the ith unit with respect to the steady variable, and capital Pi is the probability that that particular unit is selected. Okay. Now we are going to suggest an estimator for capital Y bar, and I define a sample estimator Z bar, which is equal to the sample mean of small zi's, where small zi is equal to small yi divided by capital N into small pi. Okay, where small yi being the y value of the ith unit in the sample, and small pi is the corresponding value of capital Pi. Right? And you should remember, this capital Pi and small pi are not same. This capital Pi's are the probability that ith unit in the population is selected, whereas small pi is the probability that ith unit in the sample is selected at any draw. Okay, so this pi will be one of the capital Pi's. You cannot say that small p1 is equal to capital P1. Small p1 will be either capital P1 or capital P2 or capital P3 and so on. And that depends upon which one is the ith unit in your sample. Ith unit in your sample may be first unit, so Pi will be equal to P1. And it may be the second unit, then Pi will be, small pi will be equal to capital P2 and so on. Okay, so this Pi's are the selection probabilities of the units in the sample, and capital Pi's are the selection probabilities of the units in the population. That is the difference. Okay, and similarly small yi is the y value of the unit in the sample as usual. Okay, so what is the z bar? Z bar is equal to 1 by n into sigma over I equal to 1 to small n, small yi divided by n into small pi. Okay. And what is expectation of Z bar? Expectation of Z bar is nothing but expectation on the right hand side, that is 1 by n into sigma I equal to 1 to n, expectation of small yi divided by capital N into pi. Okay. So, in order to compute this expectation of Z bar, we first find the expectation which is given under the summation, that is expectation of yi divided by n into pi. You know what is expectation of yi divided by n into pi? If yi divided by n into pi is a statistic, and it may be either capital Y1 by n into capital P1 or capital Y2 divided by n into capital P2 and so on. Okay, so the values of this statistic, which is equal to capital yi divided by n into capital Pi. You should distinguish here small yi divided by small pi, and here capital yi divided by capital N into capital Pi. And its probability, this is simply the expectation of any statistic equal to sum of the values of the statistic multiplied by its probability. It is a very simple definition of expectation. And once this capital Pi and this capital Pi cancelled, you will have only sigma I equal to 1 to n into yi divided by capital N, which is equal to capital Y bar. Okay, so what you have is expectation of small zi, because zi is nothing but yi divided by n into pi. Therefore, expectation of z bar equal to 1 by n into sigma I equal to 1 to n into capital Y bar. This capital Y bar is a constant, therefore this is 1 by n into n times Y bar, that is equal to capital Y bar. Okay, so you see that Z bar is an unbiased estimator for capital Y bar. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ പോപ്പുലേഷൻ മീനിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് ബാർ ആണ്, വേർ സെഡ് ബാർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഹാറ്റ്,
അത് പി പി എസ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് സഫിക്സിലും കൊടുക്കാം. സോ ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ഹാറ്റ് PPSWR is equal to small z bar, where Zi is equal to, yes, Zi is equal to small yi divided by capital N into small pi. Okay, so estimation is over. Now we have to find what is the variance of this estimator. Okay, that is the next. Next, we have to consider the variance. What is variance of small z bar? Okay, it is equal to variance of 1 by n into sigma over I equal to 1 to n zi. And you can take this 1 by n square outside, because variance of a constant into sum of the random variables, that is constant square into sum of the variances. And you are not having covariances, because you know that Zi's are independent random variables. Why Zi's are independent random variables? You know, in your sample, you select first unit and you are replacing that unit. So the second unit will not depend on the first unit you have already selected. In that sense, all Zi's are independent. Therefore, you won't have a covariance term here, and you will have only variance term. Okay. So, now we find what is variance of Zi. And after finding this variance of Zi, we will substitute here so that you can find the variance of Z bar. Okay. Now, you first find out variance of small zi. Small zi is a statistic, therefore you can find the variance of that statistic first. Okay, by definition, variance of any statistic equal to expectation of that statistic minus its expectation, the whole square. And that is equal to expectation of Zi minus capital Y bar the whole square, because you have already found that expectation of any Zi equal to capital Y bar. Okay, and this is equal to capital Zi minus capital Y bar the whole square into probability, because expectation of something equal to, as usual, sum of the values multiplied by probability. So you know Zi takes the value capital Zi, and therefore this is sigma equal to 1 to n Zi minus y bar whole square into its probability, that is capital Pi. Okay, and therefore you can write this is equal to sigma y equal to 1 to n yi by n into Pi minus y bar the whole square into Pi, and you write this by sigma z square. It is a parameter, not a statistic. It is a parameter, sigma z square. Okay. So variance of Z bar is equal to 1 by n square into sigma equal to 1 to n into sigma z square. And sigma z square is a constant. It does not depend on I. Therefore, this term becomes 1 by n square into n times sigma z square. That is equal to sigma z square divided by n, where sigma z square is equal to this quantity. Okay, this quantity. So, we have determined what is the variance of that estimator also. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഒന്ന്, പോപ്പുലേഷൻ മീനിനെ, അതായത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാറിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. അത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എസ്റ്റിമേറ്റർ അഥവാ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ സെഡ് ബാർ ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ദ സാമ്പിൾ മീൻ ഓഫ് സ്മോൾ ZIs, ആൻഡ് ZIs ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് സ്മോൾ yi ഡിവൈഡ് ബൈ n into pi. സോ ഇതാണ് Z ബാർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടി, പിന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. നമുക്കറിയാം വേരിയൻസ് എപ്പോഴും പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇത് ട്രൂ വേരിയൻസ് ആണ്, അപ്പോൾ ഇത് പാരാമീറ്റർ ആയിരിക്കും. കാര്യം സിഗ്മ Z സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പക്ഷേ പാരാമീറ്റർ ആണ്. സോ ഇറ്റ് റിക്വയർ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു all units of the population, but it is not practically possible. Therefore, naturally, the next task is to estimate this sampling variance. Okay, estimate this sampling variance. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള സിഗ്മ Z സ്ക്വയർ ബൈ എന്നിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിഗ്മ Z സ്ക്വയറിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം.
സിഗ്മ സ്ക്വയറിന് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്മോൾ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് സിഗ്മ സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്ററാണ്. സിഗ്മ സെഡ് സ്ക്വയറിന് എസ്റ്റിമേറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ വേരിയൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഒരു ടാസ്കേ അല്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് ദി എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് സിഗ്മ സെഡ് സ്ക്വയർ? ദാറ്റ് വി വിൽ നൗ കൺസിഡർ. ഓക്കെ, നൗ യു ലെറ്റ് a statistic small s is z square. You are defining a statistic here, and by the definition, that statistic you are defining as 1 by small n minus 1 into sigma I equal to 1 to n zi minus z bar the whole square. Okay, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്മോൾ എസ് സെഡ് സ്ക്വയറിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ സ്ക്വയർ സെഡ് ആണെന്നാണ്. സിഗ്മ സ്ക്വയർ സെഡ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതാണെന്നാണ്. ഓക്കെ, നൗ യു ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ എ റിസംബ്ലൻസ് ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ട് വിത്ത് യുവർ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. Okay, now to prove this, we have to show this, and the proof is given here for n minus 1 into expectation of z square. ഇവിടെ ഈ എസ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് n minus 1 into എസ് സെഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. ഓക്കെ, അതിന് എക്സ്പെക്ടേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ n minus 1 into expectation of എസ് സെഡ് സ്ക്വയർ, that is equal to expectation of this quantity, and that you can write as expectation of sigma over I equal to 1 to n zi square minus n into z bar square. It is only a computation formula. Okay, you take expectation of two terms, difference of two terms, so this is nothing but expectation of the first term minus expectation of the second term. Okay, so this is sigma I equal to 1 to n into expectation of zi square minus n times expectation of z bar square. Okay, and in order to find this expectation of zi square, we shall start with what is variance of zi. What is variance of zi? Variance of zi is equal to expectation of zi square. First we consider variance of zi. Okay, and as a consequence you can find the expectation of zi, and that you will substitute here. That is what we are going to do. So for that purpose we start with the variance of our statistic zi. Variance of any statistic equal to expectation of that square minus expectation of it the whole square. That is equal to expectation of zi square minus capital Y bar square. Okay, therefore we have expectation of zi square equal to variance of zi plus y bar square, this from this expression. And what is variance of zi? Variance of zi, you have already proved that it is equal to sigma z square, that into y bar square. Okay, and okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെഡ് ഐ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്, അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെഡ് ഐ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സെഡ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ബാർ സ്ക്വയർ. ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെഡ് ബാർ സ്ക്വയർ കാണണം. എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സെഡ് ബാർ സ്ക്വയർ കാണാൻ നമ്മൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ബാർ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, യു കൺസിഡർ വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ബാർ. വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ബാർ? ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ബാർ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ബാർ നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് സെഡ് ബാർ? Variance of any statistic equal to expectation of z bar square minus expectation of z bar the whole square. Okay, that is expectation of z bar square minus capital Y bar square, because expectation of z bar you have already proved that it is equal to capital Y bar square. Okay, so variance of z bar is equal to expectation of z bar square minus capital Y bar square. So you take expectation of z bar square left hand side, that will be equal to variance of z bar plus Y bar square. Okay, but variance of z bar square, what is variance of z bar? That we have already proved that it is equal to sigma z square divided by n. Okay, variance of z bar is equal to sigma z square divided by n. Therefore, you can write this is equal to, okay, this is equal to variance of z bar, that is equal to sigma z square divided by n plus y bar square. Okay, therefore, you substitute
substitute these two things. Number one, expectation of zi square equal to sigma z square plus y bar square. അതുപോലെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് z bar square equal to sigma z square by n plus y bar square. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്രഷനിൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇതാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ n-1 ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് s z square, that is equal to summation I equal to 1 to n into expectation of z square. അത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈനസ് n ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് z bar square. അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിട്ടുക. ഇത് സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു 1 to n സിഗ്മ z സ്ക്വയർ പ്ലസ് y bar square മൈനസ് n ഇൻറ്റു സിഗ്മ z സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n പ്ലസ് y bar square. ഓക്കെ, അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് n-1 ഇൻറ്റു സിഗ്മ സെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് n-1 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് n ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1. n ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ രണ്ടിടത്തും 0 ആണ് വരിക, അപ്പോൾ ക്യാൻസലേഷൻ പറ്റില്ല. n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ you will see that two positive quantities which are equal and you can cancel, so that you will get expectation of s z square equal to sigma z square. Okay, and what does this mean? What does this expression means? This expression means that the parameter sigma z square can be unbiasedly estimated by the statistic s z square, because expectation of the statistic equal to a parameter, and this means that this statistic is unbiased for sigma z square. Okay, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സിഗ്മ z സ്ക്വയറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എസ് z സ്ക്വയർ ആണെന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ, ഈ ട്രൂ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, സ്മോൾ വി ഓഫ് z bar. അത് നമ്മുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ നൊട്ടേഷനാണ്. ക്യാപിറ്റൽ ബി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഓൾവേസ് വി യൂസ് ഫോർ ദി ട്രൂ വേരിയൻസ് ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ വിൽ ബി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്മോൾ വി. അപ്പോൾ ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് z ബാറിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്തായിരിക്കും? സിഗ്മ z സ്ക്വയറിൻ്റെ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോൾ n ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് എസ് z സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സംഗതി വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ പ്രൂഫ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് now I have not given the name of this estimator. Actually the name of this estimator is called Hansen, Hansen, Hansen Hurvitz estimator, Hurwitz, Hurwitz, ഹാൻസൻ ഹുർവിറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നാണ് ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ പറയുക. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നോട്ട് അത് ചേർക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. കാര്യം ഈ എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുക, ഹാൻസൻ ഹുർവിറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എന്താണെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഈ നോട്ടിലത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഹാൻസൻ ഹുർവിറ്റ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുക. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയറാണ്, ഇത് പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇനി ടോട്ടലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ, ടോട്ടലാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുമില്ല, ക്യാപിറ്റൽ n കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എസ്റ്റിമേറ്ററിന്. വേരിയൻസ് വരുമ്പോൾ n സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. If we want to estimate the population total, capital Y equal to n into y bar, then the corresponding estimator is given by y hat PPS WR equal to capital N times y bar hat PPS WR, and that is equal to capital N into z bar. അത് ഇവിടെ ലെജിബിൾ അല്ല, നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യത്, ക്യാപിറ്റൽ n into z bar. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, n സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഏത് വേരിയൻസിനെ? പഴയ വേരിയൻസിനെ n സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ കാണണമെങ്കിലോ n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എസ് z സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ n ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ നടത്തുന്നത്.
അങ്ങനെ സാമ്പിൾ സെലക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ, ആ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ZIയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ലെറ്റ് മീ കം ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ Z ബാറിന് മുമ്പ് ZI എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Okay, Z bar, that is equal to 1 by n into sigma I equal to 1 to n Zi, where Zi is equal to Ya divided by n into Pi. അപ്പോൾ Zi കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ യൂണിറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള PI കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ ആ പ്രോബബിലിറ്റി കോമൺ ആയിരുന്നു, എല്ലാം 1 by n ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് അപ്രസക്തമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ആ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടി ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എങ്ങനെ വരുന്നു? ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻഫാക്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദി സാമ്പിൾ. വാട്ട് ഈസ് സൈസ്? സൈസ് മേ ബി എ മെഷർ വിച്ച് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് ടു യുവർ സ്റ്റഡി വേരിയബിൾ. Okay, and in an industrial survey I have already argued that in an industrial survey it may be the area occupied by the industrial unit or number of employees in that unit, or sometimes it may be the sales turnover or annual profit or whatever it may be. It should be a measure, that's all, a measure which is associated to the variable under consideration. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർച്ചാഡിൻ്റെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ 10 ഓർച്ചാഡിൽ നിന്ന് 4 ഓർച്ചാഡ് നേരത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ഒരു ഓർച്ചാഡിൽ എത്ര ട്രീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സ് മെഷർ. ഓക്കെ, സൈസ് മെഷർ. അപ്പോൾ ആ സൈസ് മെഷറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓൾറെഡി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ZI കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ Z ബാർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിലൂടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വേരിയൻസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.